们现在在屏东的旭海，这是台湾第一座的科研火箭发射场。明天早上即将迎来台湾第一次的科研火箭发射任务。And Taiwan's Sounding Rocket Development Program was launched in 1997. The National Space Center is in charge until 2021. Taiwan passed the Space Development Act, and the launch site in Xuhai was built. 现在在我背后的是阳明交通大学前瞻火箭研究中心 ARC 所设计的 HTTP-3A 火箭，明天将在这里测试他们第2节的发射情况。好不容易就是我们在今年有这个机会，就是发射我们研发3年以上的混合式太空火箭，希望透过这一次混合式火箭的一个发射，让我们台湾能够有对卫星载具的一个技术。我们预计这一次主要是飞这个 HTTP-3A 火箭的第2节，那预计它是从地面起飞之后，在第5秒的时候，它才会开始往海面上飞行，在第90秒的时候可以达到最高高度。火箭原定于今天早上清晨发射，由陆地射向海洋，在发射85秒之后呢，达到最高10公里的高度，随后开启减速降落伞，在490秒之后结束整个飞行任务。会不会担心明天天气不好？是有点担心哦。根据气象局报告是，我们最怕的是，我想是风速。The weather is unpredictable. It's raining and there's a strong crosswind. We were informed by the command center last night. It was supposed to launch this morning, but we have to postpone because of the weather. The team says that the preparations will continue to keep the rocket in top condition and wait for the next launch. Hello, I'm Zheng Guowei. On today's Taiwan Keywords, we will go deeper into the island of Taiwan, interview with key figures, forward-looking technologies, and introduce the unique phenomenon of Taiwan. Soviet Union launched the first satellite in 1957. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. It's been more than half a century since then. In this episode of Taiwan Keywords, we're going to take you to the 3,000 kilometers in space to look down from above Taiwan's new technologies, innovations, and models in space. 说到火箭发射，在台湾，我们的火箭研究真正吸引到一般大众目光的，是一个史无前例的群众募资事件。而在这背后，有一个为了发射火箭艰苦奋斗20年的疯狂科学家，我们亲切地称呼他为“火箭阿伯”。其实，阮最重要的要尽阮上大的力量，阮差不多剩20-30天的奋斗，要创造台湾光明的未来，这是阮的意愿。You dream alone is only a dream. Dream you dream together is reality. 一堆人做伙做梦，伊真正会甲无可能的代志变成可能。上尾要甲各位宣告的是，阮绝对无要放弃，要入去地球了。Find out why Uncle Rocket is so enthusiastic. Here we are at the heart of Taiwan's space program, the National Space Center of Hsinchu. 主任好，其实今天很高兴，一开始就想请问你说，你从民间，然后到后来创业，到现在成为我们国家太空中心的主任，这个过程可不可以跟我们讲一下？因为火箭跟卫星都是伊是做 multidiscipline， 包括咱伫台北读的理学院、工学院，其实伊所有领域拢有接触机械、电机、电子，资讯工程。经过我这20几年这样历练，那刚好时机，我觉得天时地利，然后到这个位置，我现在是可以从比较总体面的替台湾的整个太空科技的上中下游，我可以很清楚站在一个枢纽的位置。Taiwan established the National Space Center in 1991 and passed the Space Development Act in 2021. In 2022, the Space Center was elevated as an administrative corporation directly under Ministry of Science and Technology to promote the development of space technology and industry in Taiwan.
太空中心在91年成立，前20年其实还在了解花学会，学系统工程建制各位看到的整个测试各位的地面操控，大概过去10年到15年才开始往向自治，现在几乎是往完全自主的角度在走，因为台湾的 IT 跟网通业非常非常的强，所以像5G 这种，它其实基础非常非常强所以因为你看 Starlink 你就知道，它初期要打12000个跑不掉，而且它跟未来的6G 这个的 protocol 应该都会有紧密的结合。Whether it's putting artificial satellites into orbit or sending humans to the moon or Mars, they all need the rocket. And it is also important for space science research. Generally speaking, the altitude of the sounding balloon is less than 50 kilometers. Space rockets are around 50 kilometers to 300 kilometers, and the range above 300 kilometers belongs to artificial satellites. As for the orbit of satellites around the Earth, can be divided into LEO with an altitude less than 2,000 kilometers, MEO with an altitude from 2,000 to 36,000 kilometers, and HEO with an altitude above 36,000 kilometers. The most exciting low-orbit satellites and the International Space Stations are operating in LEO. 现在全世界唯2可以做太空气候 Space Weather 的预测就是美国跟台湾，然后它现在对台湾的中央气象局其实贡献很大。Taiwan's first artificial satellite, Formosa Sat-1, was launched by the United States in 1999. Since then, FS-2 and FS-3 were launched successfully, and FS-5 and FS-7 were still in operation. FS-5 is Taiwan's first self-developed optical remote sensing satellite. It's also the milestone of Taiwan's satellite production. 2017年发射升空的福卫5号卫星，有70%的零组件，包括关键元件，是在台湾研发制造。值得一提的是，虽然太空科技常常被视为是一个比较阳刚的科技行业，但其实女性在其中担任要角。Deputy Director Vicky Zhu is not only one of the first Taiwanese space engineers sent to US for training, and also the only female head of Taiwan's satellite program. She breaks into the realm of space, dominated almost by male scientists. 在这种男性为主的科研场域，能够有一个女性这样子的一个算代表典范级人物，我觉得也是可以给很多人一些启发。您自己怎么看待您的角色？其实我觉得工程界或是科学界，它算是一个比较公平的啦，就是说，因为我们学工程的或学科学的，它就是有一个客观的标准来判断说，这样子 O 不 OK？ 那我不晓得你有没有看过那个电影《关键少数》，其实他最后他是拿出他的实力，那人家就会认可他。太空中心接下来有比较更大的计划，可不可以跟我们讲一下接下来的一些卫星的计划？我再回顾一下过去的历史，因为我们太空从以前建立到现在。第一期当初设立的目标就是建立基础设施，所以我们现在呢才得以有那些检测厂房，还有操控中心、那资料处理中心。那到了第2期呢，那就是国家就会想说，那我们要开始做自治。那所以福5那时候大家就叫它说最有本土味的卫星哈。那在第3期发展这个期间，你看刚好就是这个产业跟我们以前是不太一样的，就是很多人参与，然后再配搭国内国外对我们赞誉有加的，就是那个半导体产业，然后资通讯产业，还有一些精密机械还有通讯这些，让这个产业变成我们台湾另外一个比较属于标杆性的产业。台湾将因为福卫7号的存在，而对国际社会做出最大的贡献。
good views, and there goes the first cosmic satellite. Right on time, within a second or so of the timeline that was set up days ago, so everything's looking good. Now we are getting ready to launch Triton and FS8. Triton is Taiwan's second self-produced satellite. It will be in LEO to collect GPS signals reflected from the Earth's surface and to conduct meteorological research. As for FS8, it's the main purpose of the third phase of the program. 6 1-meter resolution satellites will be built. They are high-resolution optical remote sensing satellites and also with lightweight, low-cost, high performance. They are also general-purpose platforms for pilot-type satellites to meet the demand of mass production of subsequent satellites. Satellites can be divided into communication, navigation, meteorological, and science satellites. There are 80 space-related enterprises providing components for many countries. Recently, the low-orbiting satellites and related ground equipment have all received components from Taiwan's top technology companies, such as base station assembly, chips used in printed circuit boards, and RF transceiver modules. They are all from Taiwanese companies. 台湾产业制造的实力独步全球，有许多所谓的隐形冠军。不过，接下来我们要去拜访的是一家才成立不久，目标却是太空的新创公司——张亮科技。他们刚成立的时候，4位创办人的年纪平均不到21岁。这些年轻人是怎么跨入太空产业的？那从成立团队的开始到成立公司，甚至不断的扩编，可不可以告诉我们为什么是怎么开始 ？OK， 其实我们几个 co-founder 大概在2016年开始就在研究这个球形码这个技术。对，然后那时候刚好就是很幸运，就是在成大这边，就是有一位教授在我们高中的时候，那就是反正收留我们在他实验室做一些研究。我们有兴趣就是挑战一个更难的事情。那太空刚好就是说，他以前都是一些大企业在垄断。对，然后但是它确实是一个非常有挑战性的一个工作。对，因为现在很重视卫星的微型化，我们有听过所谓的立方卫星，所以说你们就是希望能够将卫星的整个成本啊、体积啊、重量、耗电都降下来。像我们今年初跟一间欧洲卫星公司合作的卫星，它大概是这个 size， 它这个是1:1的 size， 就是1:1就那么大，那就这么大。对，它就是10乘10乘30公分的。这样是所谓的3个立方的意思吗？对，这是3U 立方卫星。3个 unit。对，3个 unit。它意思就是说，这个产业它有点 standardize，它开始在走向标准化。像以前其实福卫5号里面有很多很大的 electronics， 那其实因为现在电子电路技术越来越进步，那其实你可能可以用一个10乘10公分的板子就搞定。OK， 那像这样子的一个姿态控制系统，就是你们提供的解决方案跟其他人的解决方案有什么不一样？这个马达它基本上的原理就是一个角动量守恒，就是说我马达快速往顺时针加速的时候，卫星就往逆时针旋转。比较特别的是，它是一个球状的转子，我等于是用控制这个球去往我想要的方向去加减速，然后进而去影响卫星的姿态。那等于说我就减少这个姿态控制系统的体积、重量还有耗电量。我手上拿的是一个立方卫星 CubeSat 的模型，和传统卫星不太一样。立方卫星的大小具有标准化的设计，一个单位的长宽只有10乘10公分，像我手上拿的这个就是3个单位的大小。那每次火箭升空呢，一次可以发射出数十颗这种规格化的微型卫星，大幅降低了卫星发射的成本，也大大增加了卫星商用产品的可能性。The global satellite industry has been growing rapidly these years. By 2022, the value of the global satellite industry will exceed $290 billion. In the next few years, tens of thousands more LEO satellites will be launched. The entire satellite industry includes satellite manufacturing, satellite services, ground equipment, and launch services. Among them, satellite services and ground equipment account for the largest share of the production value. Taiwan's current achievement in satellite manufacturing and ground equipment are remarkable. It is also a national development priority. July 2022, the ARC team of Yangming Jiaotong University has returned to the rocket launch site in Xuhai, Pingdong.
completed the second flight test of HTTP-3A rocket, and successfully entered the field of satellite carrier rocket. With the development of low-orbit satellites, coupled with the maturity of rocket launch technology, satellite-related services and launch services are also expanding from countries to companies, and even to each individual consumer will be able to use the related services. This is a new space era. 那么接下来我们还有每年发射新的卫星，台湾人的勇气和决心将会随着每一次的卫星的升空呢，在太空中不断的闪耀。从火箭阿伯到平均年龄20出头岁的新创团队，台湾的太空以及卫星科技研发，正由着一个又一个的个人，打造出全新的空间。太空将是台湾下一阶段的重要关键字。